Yeah, that's not bad. Huh. We gained. Kiddos. Like, smile. Oh, yesterday. Tell me, work phone's still available. She needs to get a hold of you right away, obviously, for call anytime. You're always available. Yeah. So. You know she doesn't want to call you anyway than you. Yeah. Hey kiddos. Turn and smile. Turn and smile. You can go on a You can watch it as long as you're here in line. When we go on, we go on. I was the same way when I was a kid. Yeah. Is that Captain Rex? Captain Rex! It's broken! Yeah, that's mine. That's in someone's luggage. My luggage. But I have no idea how he got it. Ready? There. Look at the next one. No. Brother. Alright, up there. In the window. You see other passengers going through the line. Star Tours. Disneyland Paris. Is that part of my reflection? How's the weather out? Read the answer. I don't really care. I don't care.
David, look. Quick look. Stop it. Yes, you jumped. What happened? The alarm went off. Why? Somebody had something they shouldn't have. All kinds of bad stuff. Somewhere. You see them through the glass? Oh, look, they took their hat off. Somebody did. Is that pretty fun? They're taking their hat off and doing random stuff. I don't know where it's at though. Star Tours, Disneyland Paris, having fun, checking out the rides. Dad, you already did this one. Little buddy. Ray and Pascal. Diana. And Guy. Go, 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 go. Oh, I love that. He's getting into it. David, look at his shoulder. Thank you. Look at his shoulder, mister. Look at that. Forehead. I like it. That's live. Just outside of the ship, you know, we're about to hop on. Just saying. Je suis analyste système. Et voilà, à ce moment-là. Ne me dis pas de me dépêcher de tes tricolores montés sur roulette. Je sais exactement à quelle heure nous décollons. Contente-toi de faire ton travail et laisse-moi faire. Toutes les excuses, capitaine. C'est 3 PO. Analyse le système. Il était temps. Le motivateur binaire fait les siennes. Ah, le binaire est comme une seconde lampe pour moi. Mais malheureusement, je ne peux pas le réparer ici. Dépêche-toi. Nous devons décoller dans quelques minutes. Dans ce cas, il n'y a pas une seconde à perdre. Allez-y, allez, pousse, pousse. C'est toi qui pilote. Le vol est aussi félicien. Ça risque de prendre plus longtemps que prévu. C'est conduit. Dépêchez-vous. Pour décoller dans quelques minutes. Veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes. Quand les portes automatiques s'ouvriront, empruntez la rampe jusqu'à la cabine. Allez jusqu'au bout de votre rangée et occupez tous les sièges disponibles. La réglementation galactique stipule que tous vos effets doivent être placés dans le compartiment se trouvant sous votre siège. Pour vous attacher, tirez sur le cordon jaune pour dérouler la ceinture se trouvant sur votre droite et introduisez l'embout dans la boucle se trouvant à votre gauche. Pour votre sécurité, restez assis pendant toute la durée du vol et conservez votre ceinture attachée. Merci de bien surveiller vos enfants. For your safety, remain seated throughout your flight with your restraints securely fastened. And please watch your children. Ne mettez pas vos lunettes avant d'y avoir été invité par un des membres d'équipage. Un tout dernier détail, nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer et de prendre des photos à bord des vols Start. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à vous adresser à un agent Start. Vous allez embarquer d'ici quelques instants. Merci.
Tous les passagers doivent se tenir prêts pour un embarquement immédiat. Croissants. I believe the negotiations will be short on croissants. Dad, water? Yeah. Yep, we need to fill it up. Back. Alright, Becca, do it again and salute, like when you're done. No, it's too late. Make sure you take off your glasses. Here, there you go. Thank you. Oh, David. Oh. Oh, nice. Oh, good duel. That was fun. And bow back. Yeah, yeah. That's cool. Good job. Thanks. Merci. Ciao. Yeah, here, David, let Becca do her. Doing good, doing good. Excellent. That is so fun.